Turn that off. Це у нас склад сітки. Скажи, у вас нема одної? Drones are experiencing the most popular era ever. We met with some of the most experienced soldiers working in this field. On this trip, we wanted to understand what's possible now that the so-called Pandora's box has been opened. Our first stop on this journey was a small excursion to my dear friend Sabir from the Civilian Resistance and Assistance Foundation, or CRAF for short. At the start of the invasion, they modified and painted cars and weapons to make soldiers less visible for surveillance. But times have changed, and that means they have to adapt quickly. We have not much work like in the past, because I don't know why, but I think it's like before. It's like because of drones. Firstly, because camouflaged car or not, drone can see you, and I guess people out of money, camouflage cars accidentally, because I was offered to help buy the equipment for the guys, like good vests or something like this. And at second day we are paint the car for the SSO group. And when did you get the first requests for bigger cars, for example, especially directly armored personal carrier? In last year, in 2024, we Okay. have started, because it was offered. Yeah, it was offered to like, can you do it for us? And we're like, maybe. And we start and we do it. It was a lot of consultations for how to do it best, what materials we need, and other stuff. And it's like right now we are starting to produce it like a like a factory, because when you weld something and then you must cut off something and then weld another, and this is like a work for result that you have, that you can take and copy it, and it would be like a constructor, like a Lego. Yeah, Got it. that one, that last one on screws, it's totally Lego, and in 1-2 days and armor ready. You worked as a graffiti artist before the war, Yeah, I was graffiti artist before the war. and you really could live off it as a real full-time. Yeah. Crazy. Yeah, I work like 1 week per month, and You have got all I need. I don't know, traveling, all the stuff. My life was wonderful before the war, and I was pretty insane to stay here and help the army. I don't, it's like I don't feel bad about this decision. It's best decision in my life. But, it would be better than our allies do something faster than they do, better than they do. just. Yes, Yes, what I want to absolute, say. absolute, Yeah. absolute. Everybody knows it, but at some reason our allies don't want to help us at 100%. At some reason, I don't know why. I have thoughts about it, in last 3 years. Right now, I just can't understand it at all. Oh man, I'm pretty happy to be here again. Sorry, this is a bit safe for the camera, but I appreciate your time, man. I appreciate everything, really, 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 really. To truly get a more technical deep dive, we had to take a closer look at FPV, or first-person view drones. Operated by small, specialized teams, these are essentially kamikaze drones.
the pilot hunts and flies directly into the target. These drones gain popularity not only for their striking efficiency, but also they are cheap to produce. There was one place we simply had to visit on this journey, the so-called Killhouse Academy. This institution immediately caught my attention. Not only do they train and educate some of the most experienced soldiers in the field of FPV drones, but they've also opened the doors to civilians, offering training without any contractual obligations. Кіпаус це академія, вона включає в себе різні курси різного типу, під різні задачі спрямовані. Тобто у нас є курс для базових цілей, тобто для того, щоб люди з нуля могли прийти, навчитися літати. Є вже більш прокачені, де приходять вже люди, які там вміють літати, яким треба просто підвищити свою кваліфікацію. Також є різні напрямки, є у нас крила, є НРК-комплекси, якось так. Спрямовані ми саме першочергово на те, щоб навчити людей для 3-ї штурмової. Ну, можуть прийти і цивільні, і там, відкриті для всіх, по факту. Спочатку це було так для військових спрямована ця вся історія, але пішов великий запит серед цивільних, бо багато людей хочуть вже обрати собі військову спеціальність. Всі ми розуміємо, що ми живемо в реаліях війни наразі в Україні. І для того нам треба, цивільні вже задумуються, куди вони підуть, в який підрозділ, і вони намагаються максимально себе підготувати. Це так само, як з курсами першої домедичної допомоги. Люди ходять, отримують базові навички, щоб прийти вже з чимось. Так само і з історією FPV, НРК або будь-чим. Люди приходять, є запит, ми його намагаємось реалізувати. Він наразі формується пік цей, бо зараз активно починає ворог наганяти технологічно цю всю історію, і починає логістика, як таки, вже наша починає страдати логістика, хоча ми перші туди дібралися і почали їм ускладнювати, і вони ходили там 10-15 кілометрів пішки на позиції. Зараз ми так само вже починаємо потрошечки пересаджуватись на НРК, або ж просто на нозі ходять з різними сумками на колесиках і тому подібному. Хлопці на деяких напрямах, це Покровськ, ми на мотоциклах не їздимо. Мотоцикли так само доволі просто вражаються з FPV, якщо скіловий. Ні, кросовий мотоцикл. Якщо пілот скіловий, те ж саме, то буде враження. Пік зараз, пік йде зараз. Зараз починаються різні технології, як наводні дрони, що зараз по Криму працюють, та військово-морський флот Росії прорядили вже знатно, це зі сторони України. Так само і повітряний, всі ж бачили спецоперацію, яка була на аеродромах в Росії. Це ж теж звичайні FPV-дрони були. Але дуже класно пророблена агентурна робота. Тут у нас селекційне і місце, де ми ремонтуємо дрони, де ми їх підготовлюємо до польотів. По суті, інженерна кімната. Це 10-дюймовий дрон з реальною бомбою, яка просто не містить зараз пластид. Тобто, бомба реально на ній працює. І плюс-мінус на таких дронах так само ми працюємо. Сюди тільки треба додати деякі деталі, і він може вже вважатися бойовим. Можна ставити двойну батарейку, меншу бомбу, більшу, можеш вже вибирати, можеш під конкретну ситуацію його використовувати. Все, що з цим пов'язано, все ми повністю використовуємо. Є різні направлення в цілому, в нашій школі так само, але саме цей професійний курс, він розрахований під FPV, камікадзе, пілотів. Так, тому що у нас, скажімо так, є проблема в цілому у пілотів, що навіть їм може здавати, що вони непогано літають, але тут, крім польотів, ще є купа деталей, купа нюансів, які треба вміти, які треба тренуватися. Як в будь-якому ділі треба тренуватися, тому що просто так вміти літати, пройти трасу, симулятор, цього дуже недостатньо. Це 5% від того, що треба вміти бойовому пілоту. Тому і існує такий курс, щоб людина просто відчула весь шлях, що треба вміти, що треба навчитися, куди розвиватися. А тут це максимально схоже на бойову роботу.
А він важкий? Виглядає, наче він кіл 5 важить. You also can see everything. От його дуже цікавить це питання, чи можна втекти від дрона. І Монкі направили надію на цю історію, типу, і ініціювали за допомогою, типу, клавіші. До речі, він з кількох кілометрів може розганятися у вас? Це залежить від потреби. Задихався, бідняжка. Так вони ще задихають. Ти так його ганяєш в полі. After our experience at the Kilos Academy, we were invited by the Paskuda Group, a unit that began as a small team and has since grown into a full battalion. They specialized in FPV drone warfare and even played a key role in developing the Kilos Academy. Victor welcomed us warmly and took us straight to the workshop. First of all, in which place we are here now? Так, це наша майстерня FPV. Зараз тут не тільки підготовуються дрони, у нас тут підготовуються і снаряди для дронів, тобто це вибухова частина. Там виготовляємо, сюди от ми складуємо, хлопці приходять, готуються на виїзд і вибирають собі, які снаряди потрібно. Кумулятиви, там кумулятивно-уламкові, уламкові снаряди. Тобто цей стенд. Потім він знову пустий стає, ми знову сюди виклали. Все. У нас це майстерня FPV. Можу розповісти, як у нас тут налаштована зараз робота загалом. У нас, по суті, дрони заходять на цю майстерню і починається процес з оцих от столів. Це столи, на яких відбувається хардварена, типу, переробка дронів, де паяються якісь там деталі, замінюються модулі і так далі. Після того, як вони тут переробились хардварно, вони йдуть на ці столи. На цих столах у нас хлопці вже їх програмують, там зашивають в них прошивку, яку ми використовуємо. Це у нас склад саме готових дронів. Оце вони пройшли випробування, да, у нас пролетіли, їх перевірили, і отут у нас вже знаходяться готові дрони. Це у нас кімната, де у нас друкуються деталі. Хлопці малюють їх, якщо нам щось потрібно, якісь там деталі, які не достають, втратили, зламалися, або потрібно, або друкуємо нові там снаряди, якісь, знову ж таки, ми самі виготовляємо собі наземні станції ретранслятори, тому всі деталі ми малюємо і друкуємо тут. Так, ми тут виготовляємо все, що нам потрібно для 3D-принту, що треба надрукувати, якусь там детальку, кріплення під антенну, наприклад, на дрон, там, або ніжки для дрона, або якісь деталі для ретранслятора, все це друкується тут. Є. От у нас різне оптоволокно представлене, яке ми там тестували, пробували, можна подивитися. Можу, наприклад, на цьому більше продемонструвати, бо ось. Оп. Thank you. Okay. Yes, this is Oil? Ні, це смазка. Grease. Lube. Да, lubricant. Drones are evolving at a rapid pace. To understand this, it's important to know that these drones are controlled remotely via wireless transmitters. But with so-called jammers, the signal can be cut, and once that happens, the pilot loses control. This challenge led to a surprisingly old-school solution for a very modern problem. If wireless doesn't work reliably, connect a cable. So the use of fiber optic controlled FPV drones has been growing more and more popular day by day. After learning about this shift, we joined one of Paskuda's units during a training session to see firsthand how this kind of warfare is being fought. We have
three people, most of the times, at least in our unit. The first is the main pilot who pilots the actual FPV drone. The second is the co-pilot, as you can see, the gentleman on the right. He is looking at the map and giving directions to the main pilot. And then we have the geometrics pilot. He is responsible for the retranslator. So it's a device used to send the signal further on. A regular FPV drone can fly maybe a couple of kilometers before it goes down with no connection. As soon as a drone is assembled, we call the control station. They give us coordinates. We attach the correct type of explosive. We attach the battery that would not be too heavy but would have enough charge to go the distance. We carry the drone outside, put it in the landing strip, tear off the little sticky tape piece from the camera. Then the explosives technician comes back into the bunker or wherever you are, sits down, takes up the map, and you take off and go. Sometimes, depending on the target, it takes up to 40 drones to hit and destroy the actual objective. And actually, because logistics is a big issue right now, because the enemy is leagues above us, technology-wise and supplies-wise. Their logistics, they just have a massive industrial complex working for all this. When we have to rummage the dumpster, so to say, to find munitions and such, they just have factories pumping that stuff out like that. They can afford things that we can only dream of. For us, losing several drones is an issue. For them, it's normal. It doesn't matter. We are now switching off our cameras for safety reasons and meet each other at the next position. We arrived somewhere at the headquarters of the 3rd Assault Brigade's tank battalion. As tank crews, they are now the #1 target for drones, because the math is simple. Destroying equipment worth hundreds of thousands with an $800 drone is a very good deal. How has the task changed for them now with more FPVs? Мужички, как поменялась ваша жизнь после того, как начали часто летать FPV? Сложнее стало выезжать? Намного сложнее стало. That's way harder after the FPVs, more FPVs. Количество выездов в принципе упало из-за FPV. Технику боятся потерять, из-за этого мы не особо часто выезжаем, только на штурмах. They scare about the losing tanks. They can move better in the front line like about 1 year ago, 2 years ago, because more danger of FPV, so they went to the front line a little bit lower. 1 year ago they have 10-15 riots on the front line. After the Russians using FPV more and more, they have about 5-6 riding to the front line. Okay, so less. Yeah, less. But there aren't less attacks from your side? No. Close position is like when tank working like an artillery. They stay about 2-3 kilometers from the front line, then just shoot like an artillery. For example, maneuvers like those, seen in 2023, are no longer possible. Back then, tanks could support assaults and even move closer to tree lines or so-called and famous posadkas, where most of the fighting takes place. Now, they function mostly as fire support, and even that is becoming far too dangerous. And what did they set up to defend themselves against FPV? Как вы себя от FPV защищаете? Динамика. Динамическая защита. Dynamical armor? When the some rocket or something like this arrives here, this sheet is blow up. Okay. Then save tank from the mortar or rocket.
so she like beat them up. Do they think it will be in future less and less necessary to deploy tanks because of the drones? Как думаете, в будущем будет тяжелее из-за дронов? Либо что-то мы сделаем с танками так, что нам будет не страшно. Ну, это классическая гонка копья и щита. Ну, типа, будут улучшать дроны, будут улучшать защиту танка. Ну, типа, сейчас это рэбы. Типа, допустим, полгода назад там у большинства рэбов была проблема их антенны. Вот как работает антенна? Вот антенна и радиодиапазон распространяется бубликом. Переведи, может, сначала? Да. Окей, ну, короче, бубликом. И верхняя часть диапазона, ну, ничем не защищена была. И они просто пикировали вниз и пробивали защиту эту купольную. That's like racing about spear and shield. If FPV was maybe in future was better than now, our shields will be better than they. Оптоволокне. Против них никакая глушилка не помогает. And now problem drones on the optovolokno, maybe you know, it's like rope connects to the drone and he don't need any Glass fiber. Yeah, glass fiber. Yeah, this right now it's one of the most problem from the tank because rep don't help with it.